Jeshima, the master teacher for chemistry. So how are you all? Yes, good morning everyone. Happy Sunday. Just let me know if I'm audible and visible clearly. Am I audible and visible clearly? Yes or no? Voice సరిగ్గా రావడం లేదు. Noise వస్తుంది. Okay, just let me know now. Is it fine enough? Fine? Yes. All right. Okay. Fine. Yes. Okay. So let us start off our session for today, which we are going to do is solutions. So solutions chapter మనం ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేసేసాం. మీకు గుర్తుంటే అందులో కొన్ని PYQs ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసి ఉన్నాము. ఈ రోజు సెషన్ లో విల్ బి డూయింగ్ మచ్ మోర్ PYQs. ఓకే, మెనీ మోర్ PYQs ఈ రోజు క్లాస్ లో మనము సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, సో విల్ బి డూయింగ్ మెనీ అదర్ PYQs in the session. So let's start off our session for today, which is solutions chapter. So before I enter into the solutions topic, let me talk about something. So mana MVSAT examination, which was online or which is offline all these days, is online now. So me just MVSAT.Vedantu meeku akkadiki velli register aithe you can give your examination online. And ఎవరైతే ఎగ్జామినేషన్ ఆన్లైన్ ఇస్తారో వాళ్ళకి బుక్లెట్స్ కానీ మెటీరియల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం at free of cost ఉంటుంది. So make sure that you're registering yourself and giving your examination for MVSAT. Okay na? All right. So let's start off our session, solutions, PYQs. So let's see question number 1. So I have so many JEE mains questions amma ikkada. So we'll be doing so many JEE mains questions manamu solve cheskuntu veldam. So question number 1 chudandi. Two solutions A and B koncham dark ga kanipistundi kada. Just a second. Yes, okay. So question chadavandi. Two solutions A and B are prepared by dissolving 1 gram of non-volatile solutes X and Y respectively in 1 kg of water. I think the ratio of depression in freezing points for A and B is found to be 1:4. Then the ratio of molar masses of X and Y is dash. Okay na? Question జాగ్రత్తగా చదవండి. వాడు ఏమిస్తున్నాడు? రేషియో ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్స్ అంటే డెల్టా టిఎఫ్స్ యొక్క రేషియో ఇస్తున్నాడు. అవునా కదా? సో డెల్టా టిఎఫ్ ఆఫ్ 1 బై డెల్టా టిఎఫ్ ఆఫ్ 2 ఈ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 1/4. వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? 1/4. So, two
solutions A and B are prepared. So ratio of depression and freezing points for A and B is given as 1:4. Okay na? So manaki delta TF ante ఏమని తెలుసు? What do you mean by delta TF amma? KF into molality. Voice రాట్లేదు వస్తుంది కదా? Okay. So delta TF is equal to KF into molality. So KF into molality. So 1 and raskondi. Divided by KF into molality M2. Okay. So manaki two solutions A and B are prepared by dissolving. So KF values both are same. So ఇది cancel చేసుకోండి. సో రేషియో ఏమవుతుంది ఇప్పుడు M1 by M2. M1 అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ మాస్ కాదు, M here is molality. కరెక్ట్? M అంటే ఇక్కడ molality. గుడ్ శృతి. సో molality ఫార్ములా ఏంటి? Number of moles of solute by weight of solvent in kg. Number of moles of solute by weight of solvent in kg. Voice is not coming up. Just let me know, am I audible, amma? Am I audible clearly? Yes? All right. Thank you. Thank you for the confirmation. Yes. Okay. Legend, Nana voice వినిపిస్తోంది Nana. So check chesko with your connection. Crystal clear sound anta. All right. So M1 by M2. Okay. ఇప్పుడు చూడండి. Number of moles అంటే ఏంటి? Given mass by molar mass. Given mass ఎంత ఇచ్చాడు? A and B రెండిటికి కూడా 1 గ్రామే అన్నాడు. అంటే 1 divided, లేకపోతే let me write one more step here. So this is number of moles of solute by weight of solvent in kg divided by number of moles of solute by weight of solvent in kg. ఇది 2 కి, ఇది 1 కి. So which is equal to number of moles అంటే given mass by molar mass. Given mass ఎంత ఇచ్చాడు? 1 gram. మోలార్ మాస్ కనుక్కోవాలి, తెలీదు, క్యాపిటల్ M1 అనుకోండి, డివైడెడ్ బై వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఇన్ కేజీ ఎంత ఇస్తున్నాడు? 1 kg వాటర్ అన్నాడు. సో డినామినేటర్ ఇస్ ఎనీవే 1. సో నేను అది స్కిప్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ దీని సంగతి ఏంటి? 1 by M2. 1 by M2 కరెక్ట్? 1 kg కదమ్మా. 1 kg సాల్వెంట్ అమ్మా. 1 kg of water. Weight of solvent in kg is 1 kg. Weight of solvent 1 kg. Dissolving 1 gram non-volatile solute. So weight of solute is 1 gram. Okay. So this is equal to M2 by M1. Now vaadem adutunnadu? Ratio of molar masses of X and Y. Ante M1 by M2 ratio enta antunnadu. So M2 by M1 is equal to 1 by 4. Ante M1 by M2 will be equal to X and Y kada adigadu. Uh, 1 kg M1 M2 by M1. అదేంటి 4:1 లేదు? సో M1 by M2 is equal to ఎంత? Did we mess up something?
4:1 kada avvali. So it has to be 4:1. 1:4 ఛాన్సే లేదు. 1:5, 1:0.20. అచ్చా, వీడు చూసాడా? ఆప్షన్ సరిగ్గా చూడండి. వాడు క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చాడు? ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంది చూసారా, 1:0.25. 1:0.25. What do you mean by that? 1 divided by what is 0.25 amma? It is 1/4. This is 1/4. So this is nothing but 4:1. Same value. JEE mains ఇదే ప్రాబ్లం. సో మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్టే అవుతుంది, కానీ ఆప్షన్స్ లో నుంచి ప్రాపర్ గా చూసుకోకండి. ఓకే, సో మీకు వస్తుంది 4:1. సో వస్తుంది ఆన్సర్. సో ఆప్షన్ చూసిన వెంటనే 4:1 లేదు అని ఫిక్స్ అయిపోయి తప్పు అని అనుకోకండి. ఆప్షన్స్ ని అనలైజ్ చేయండి. 1:4 అన్నాడు, ఛాన్సే లేదు. ఇక్కడ చూడండి 1:0.25 అన్నాడు. వాట్ ఈస్ 0.25 అమ్మా? 1/4. అవునా కాదా? 0.25 is nothing but 1/4. So 1:1/4 which is nothing but 4:1. So answer ఏం అవ్వాలి? ఆప్షన్. ఓకేనా? సో ఆన్సర్ వచ్చిన తర్వాత అనలైజ్ ద ఆప్షన్స్. ఆప్షన్స్ బట్టి చూసుకోండి ఆన్సర్ కూడా. క్లియర్? సో డెల్టా టిఎఫ్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు. యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద రేషియో ఆఫ్ మోలార్ masses. అంతే, సింపుల్ క్వశ్చన్. ఎస్, ఆల్ రైట్. లెట్స్ డూ అనదర్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ చూడండి. Boiling point of a 2% aqueous solution of a non-volatile solute A is equal to the boiling point of 8% aqueous solution of a non-volatile solute B. ఇది కూడా మళ్ళీ 2 solutions కి సంబంధించిన క్వశ్చన్. The relation between molecular weights of A and B. అంటే ఇందాక ఫ్రీజింగ్ పాయింట్స్ ఇచ్చి మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ అడిగాడు, ఇప్పుడు బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఇచ్చి మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ అడుగుతున్నాడు. కరెక్ట్? సో మనకున్న ఫార్ములా ఏంటమ్మా? డెల్టా టిఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కేఎఫ్ ఇంటూ మొలాలిటీ, రైట్? సో డెల్టా టిఎఫ్ 1 బై డెల్టా టిఎఫ్ 2 ఇస్ ఈక్వల్ టు బాయిలింగ్ పాయింట్ కదా. ఓకే, సో డెల్టా టీబీ 1 బై డెల్టా టీబీ 2 ఇస్ ఈక్వల్ టు కేబీ కేబీ ఎలాగో క్యాన్సిల్ ఇంటూ m1 బై m2. మళ్ళీ m1 బై m2 అంటే మొలాలిటీ. సరే, పక్కన పెట్టండి, ఇది ఎనీవేస్ క్యాన్సిల్. సో బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ 2% aqueous solution of a non-volatile solute is equal to boiling point of 8% aqueous solution. అంటే డెల్టా TB1 TB2 ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాడు. డెల్టా TB1 and డెల్టా TB2 are equal. So delta TB1 equal to delta TB2. So this is KB into M1 is equal to KB into M2. So KB cancel. So what do you get? M1 by M2. Correct? Now M1 by M2 ante what is M1? Malli number of moles of solute by weight of solvent in kg. Correct? ఇప్పుడు క్వశ్చన్ లో ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 2% aqueous సొల్యూషన్ అంటే ఇది 2/100. కరెక్ట్? సో ఇక్కడ మాస్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు అంటే ఏంటిది? మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై మాస్ ఆఫ్ సొల్యూషన్, రైట్? సో సొల్యూషన్ 100 grams అని అనుకుంటే సాల్వెంట్ ఎంతమ్మా? ఇట్ విల్ బి 98 grams. నెక్స్ట్ 8% aqueous సొల్యూషన్ అన్నాడు అంటే ఇది 8/100 అంటే ఇదెంత? 92 grams. సాల్వెంట్ ఎంతమ్మా? 92 grams. కరెక్ట్? ఆల్ రైట్. నౌ సో వాట్ ఈస్ మొలాలిటీ? నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్. సో మనకి గివెన్ మాస్ ఏమైనా ఇచ్చాడా? 2 grams. 2 grams. సో 2 by molecular mass తెలీదు M1 divided by weight of solvent in kg. Solvent ఎంతమ్మా? 98 grams. kg లో కన్వర్ట్ చేయండి. సో ఇట్ ఇస్ 0.098 is equal to M2 ఎంత? 8 grams. So 8 by M2 divided by 0.092 grams.
నా ఇందులో నుంచి m1 m2 రేషియో కనుక్కోండి. సో 2 by m1 into 0.098 is equal to 8 by m2 into 0.092. ఇది 4 times. సో వాట్ రేషియో m1 by m2 అడుగుతున్నాడు. సో m1 by m2 is equal to 0.092 by 0.098 into 4. సరిపోయిందా? This is coming here. So 0.092 by 4 into 0.098. So this is రేషియోలో ఇక్కడ చూడండి అన్ని 4లు 8లు ఉన్నాయి. సో ఆల్మోస్ట్ నియర్లీ ఈక్వల్ టు అప్రాక్సిమేషన్స్ యూజ్ చేసి మీరు ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. సో 0.098 by 0.098 into 4. సో 9294. సో మీరు చూసుకుంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 92 by 98, కరెక్ట్? సో దీన్ని మీరు ఆల్మోస్ట్ ఇంటూ 10 తీసుకున్నారనుకోండి, ఇది 0.9 0.9 నియర్లీ ఈక్వల్ టు 1. సో నియర్లీ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుందమ్మా? 1 by 4. So m1 by m2 is equal to 1 by 4. So mx by my is equal to 1 by 4, or mx is equal to, or mb is equal to 4ma. mb is equal to 4ma. వాడు అప్రాక్సిమేషన్స్ యూజ్ చేశాడు, మీరు కూడా అప్రాక్సిమేషన్స్ యూజ్ చేయాలి. వాడు డైరెక్ట్ వాల్యూస్ రాయలేదు, సో యూ ఆల్సో షుడ్ నాట్ డూ. సో 0.092 by 0.098, ఇది ఆల్మోస్ట్ 0.9. సో నియర్లీ ఈక్వల్ టు 1 అనుకోండి. సో 1 by 1 అంటే 1 by 4. సో m1 by m2 1 by 4 అంటే m2 is equal to ఎంతమ్మా? 4m1. అంతేనా? సో m2 is equal to 4m1. m2 అంటే ఏంటి? my. m1 అంటే ఏంటి? mx. సో my is equal to 4mx, or mb is equal to 4ma. ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ చెప్తాను నాన్న. క్లియర్? అండర్స్టూడ్? ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ, కెమికల్ కైనెటిక్స్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో తీసుకుంటాను, డు నాట్ వరీ. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇది కూడా 2022 JEE మెయిన్స్ క్వశ్చన్. The osmotic pressure of blood is 7.47 bar at 300 Kelvin anta. Okay. To inject glucose to a patient intravenously, it has to be isotonic with blood. Isotonic ante enti? Two solutions having the same osmotic pressure is called as isotonic solution. Aithe the concentration of glucose solution in gram per liter is dash. Correct? So మన ఫార్ములా ఏంటి? pi equal to CRT. pi equal to CRT. కాన్సంట్రేషన్ అంటే ఏంటి? What is C? Number of moles of solute by volume of solution in liter. So N by V. Correct? So pi ఎంత ఇచ్చాడు? ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ 7.47 బార్ అన్నాడు. సో అన్ని కూడా బార్ లోనే ఉంది. సో మీరు కన్వర్షన్ చేయాల్సిన పనే లేదు. సో 7.47 ఈక్వల్ టు కాన్సంట్రేషన్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బై వాల్యూమ్. సో వాడు అదే అడుగుతున్నాడా? ఓబో ప్రాబ్లమే లేదు. సి ఇంటూ ఆర్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 0.083. టెంపరేచర్ ఎంత ఇచ్చాడు? 300 కెల్విన్. కరెక్ట్? సాల్వ్ చేసి చెప్పండి. క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ సి. సో సి ఈక్వల్ టు 7.47 డివైడెడ్ బై 0.083 ఇంటూ 300. ఇది అప్రాక్సిమేట్ గా నేను మీకు ఆన్సర్ చెప్తాను, ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ కాదు. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డూ మల్టిప్లికేషన్స్ అండ్ డివిజన్స్ టు గెట్ యువర్ ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్. కావాలి అనుకున్నా కూడా చేయొచ్చు, అప్రాక్సిమేట్ గా చెప్తున్నా. సో ఇది 300 కదా. సో నియర్లీ ఈక్వల్ టు 0.8 అనుకోండి. సో 0.8 వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఆల్మోస్ట్ 1 అనుకోవచ్చు. ఇది ఆల్మోస్ట్ 1 అనుకుంటే సో మనకి ఇది
3 2s 6, 3 point నియర్లీ ఈక్వల్ టు 2.5 వేసుకోండి. దీనికి ఇంకొక బై 0 అంటే ఇది 0.25, ఇది 0.25 అంటే మనము డినామినేటర్ ని హయ్యర్ వాల్యూ తీసుకున్నాం, 0.8 తీసుకున్నాం, 0.8 కి 1 తీసుకున్నాం, కరెక్ట్. సో ఇది హయ్యర్ వాల్యూ తీసుకున్నాము అంటే వాల్యూ తగ్గిపోయింది ఇక్కడ. సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ వాల్యూ హ్యాస్ టు బి గ్రేటర్ దాన్ దట్. సో ఇది నియర్లీ ఈక్వల్ టు, ఇది ఎన్ని డెసిమల్స్, 0.8 అంటే ఆల్మోస్ట్ 2 డెసిమల్స్ అంటే 27 అనుకోవచ్చు. 27 అంటే నియర్లీ ఈక్వల్ టు 0.29, 0.3 వరకు వెళ్తుంది. 0.27, 0.28, 29 అట్లా. సో నియర్లీ ఈక్వల్ టు 0.3 అంతే. ఓకేనా? 33 33 ఛాన్సే లేదమ్మా, 33 అసలు ఛాన్సే లేదు నాన్న. మోల్స్ నాట్ గివెన్, మోల్స్ అవసరం లేదు, బట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అడిగేసాడు కదా డైరెక్ట్ గా. సో n/v క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అయిపోతుంది, దట్స్ ఇట్. సో 0.3 నియర్లీ ఈక్వల్ టు వస్తుంది అంతే. ఓకేనా అమ్మా? క్లియర్? నెక్స్ట్ shall we move to the next question? Next question చూడండి. A solution containing 2.5 into 10 power minus 3 kg of a solute is dissolved in 75 into 10 power minus 3 kg of water, boils at 373.535 Kelvin anta. The molar mass of the solute is, so దానికి సంబంధించిన kb వాల్యూ ఇచ్చేసాడు, బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇచ్చేసాడు. వండర్ఫుల్. సో సో వాడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఒరిజినల్ గా బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ టెంపరేచర్ ఇది 373.15, అవునా? అయితే వాడేమంటున్నాడు, సొల్యూట్ డిజాల్వ్ చేయడం వల్ల వాల్యూ 373.535 అయిపోయింది, అంతేనా? సో మనకి ఎప్పుడూ తెలుసు, వెనెవర్ you dissolve a non-volatile solute, మనకి వేపర్ ప్రెషర్ డిక్రీజెస్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇంక్రీజెస్. అందుకే దాన్ని ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అని పిలుస్తాం. వి కాల్ దట్ యాజ్ ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్. సో ఇక్కడ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎంత పెరిగింది అంటే విచ్ ఇస్ డెల్టా టీబీ, అంటే సొల్యూషన్ మైనస్ సాల్వెంట్. సో డెల్టా టీబీ ఇస్ 373.535 minus 373.15, కరెక్ట్? 8 ఇది ఒక 3, సో ఎస్ ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక 0.38 వస్తుంది. సో మన ఫార్ములా ఏంటి, డెల్టా టీబీ ఇస్ ఈక్వల్ టు కేఎఫ్ ఇంటూ మొలాలిటీ. డెల్టా టీబీ ఇస్ ఈక్వల్ టు కేఎఫ్ ఇంటూ మొలాలిటీ. ఇదేమో 0.38 వస్తుంది, రైట్? సారీ 385. రైట్, ఓకే. సో 0.385 ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఇది కేబీ కదా, కేబీ. సో కేబీ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు, 0.52 ఇచ్చాడు, కరెక్ట్? కేబీ 0.52 ఇంటూ మొలాలిటీ. మొలాలిటీ అంటే నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఇన్ కేజీ, అంతేనా? సో ఎం అంటే నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఇన్ కేజీ.
So this is 0.385 is equal to 0.52 into number of moles ante malli given mass by molar mass. Given mass em ichadu, ఇంత amount of solute is dissolved అని పిలుస్తున్నాడు, కరెక్ట్. సో అంటే గివెన్ వెయిట్ ఇస్ 2.5 into 10 power minus 3 kg అమ్మ. సో మనము నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ రాసినప్పుడు కేజీలో రాయమమ్మ. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇస్ గివెన్ మాస్ బై మోలార్ మాస్, అది గ్రామ్స్ లోనే ఉంటుంది. డినామినేటర్ లో కేజీలో రాసుకుంటాం, కరెక్ట్. సో ఇది 2.5 అనే అనుకోవచ్చు. సో 2.5 డివైడెడ్ బై మోలార్ మాస్ మనకి తెలీదు, క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. హోల్ డివైడెడ్ బై వాటర్ ఎంత ఇచ్చాడు, 75 into 10 power minus 3 ఇచ్చాడు. అది మనకి కేజీలోనే ఉండాలి, డినామినేటర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఆన్ కేజీ. సో ఆ వాల్యూని అట్లనే ఉంచేసాడు. సో దిస్ ఇస్ 0.385 divided by 0.52 is equal to 2.5 by n into 1 by 75 into 10 power minus 3. సో దీని నుంచి m వాల్యూ రాయండి. m ఈక్వల్ టు, ఇది ఇక్కడ పంపించండి, 0.52 into 2.5 divided by 75 into 10 power minus 3 into 0.385. Correct? So 0.52 into 2.5 by 75 into 10 power minus 3 by 0.385. ఇది వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో 0.5 అంటే 1/2 అనుకోవచ్చు. సో ఇది 1/2 అనుకుంటే 1/2 into 2.5. మళ్ళీ నేను మీకు ఒక అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ చెప్తాను, ఓకేనా. టీబీ వాల్యూ ఎలా రాయాలి మ్యామ్ ఒకసారి చెప్పరా, నెవర్ గివ్ అప్. Elevation and boiling point delta TB is temperature of solution minus temperature of pure solvent. ఎప్పుడైతే సొల్యూట్ యాడ్ చేస్తామో మనకి బాయిలింగ్ పాయింట్ వాల్యూ అన్నది పెరుగుతుందమ్మా, ఓకేనా. సో బాయిలింగ్ పాయింట్ వాల్యూ అన్నది పెరుగుతుంది. సో పెరిగింది ఎంత వచ్చింది, ఇంత. ఒరిజినల్ గా ఎంత ఉంది, ఇంత. సో డిఫరెన్స్ ఎంత ఇస్ డెల్టా టీబీ. ఆల్ రైట్. సో 0.5 2.5 ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక 1/2 అనుకుంటే డినామినేటర్ లో 1 అనుకుందాం. సో 10 power minus 3 న్యూమరేటర్ లోకి పంపించండి, ఇట్ విల్ బికమ్ 10 power 3. 75 into 0.38, 0.38 ని ఒక 0.4 అనుకోవచ్చు. సో దిస్ విల్ బి 7.5 into 4. సో ఇదొక 7.5 into 4. ఇదొక 30. సో ఇదొక 30కి 10 power 3 1000 వేసుకోండి. సో 1000 by 300. సో దిస్ ఇస్ 3 point something. సో మనకి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, ఇది ఒక 1/2 అనుకుందాం ఇంటూ 2.5. సో ఇదొక 1.25. సో ఇదొక 1.25 డివైడ్ ఇంటూ 10 power 3 ఇక్కడ వేసుకోండి. సో ఇది నియర్లీ ఈక్వల్ టు 0.4 అనుకుందాం. సో 0.4. సో 0.4 into 75. సో దిస్ ఇస్, సో ఇదొక 30 అనుకోవచ్చు. సో డినామినేటర్లో ఒక 30 అనుకుంటే, బట్ స్టిల్ వాల్యూని పెంచాం కాబట్టి దీనికన్నా ఎక్కువ వాల్యూ ఉండాలి. సో ఇది 10 power 1. సో ఇంటూ 10 power 2 తీసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ 1.25 by 3 into 10 power 2. సో దిస్ ఇస్ 0.4 మళ్ళీ 341 వస్తుంది.
అంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ 125/3 అనుకోవచ్చు కదా. సో 125/3 అంటే 3 4s are 12, 3 1s are 3, 3 6s are 18, 41.6. కానీ దీనికన్నా వాల్యూ ఎక్కువ ఉండాలి ఎందుకంటే డినామినేటర్ పెంచేసాం. సో దిస్ విల్ బి నియర్లీ ఈక్వల్ టు ఒక 43-44 వరకు వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో నియర్లీ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడు, మోలార్ మాస్ ఇన్ గ్రామ్స్ కదా. సో 44 g/mol. నేను నియరెస్ట్ వాల్యూ రాస్తున్నా. ఓ హాయ్ బి ప్రీతిక, నేను నియరెస్ట్ వాల్యూ రాస్తున్నా, యూ క్యాన్ క్యాలిక్యులేట్. ఓకేనా, నియర్లీ ఈక్వల్ టు వస్తుంది 4 సంథింగ్ కాదు దాని 40 సంథింగ్. సో ఇది 125. సి ఎప్పుడు కూడా క్యాలిక్యులేషన్స్ ని ఈజీ చేసుకోవడం నేర్చుకోండి. ఓకేనా, సో ఇది ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ అయితే అవసరం పడుతుంది. కరెక్ట్, సో దట్ ఈస్ నో వే పాసిబుల్. మనకి ఎంసీక్యూస్ ఉన్నప్పుడు మాక్సిమం అప్రాక్సిమేషన్స్ కి వెళ్ళిపోండి. సో 0.52 అంటే నియర్లీ ఈక్వల్ టు 1/2 కదా. సో 1/2 ఇంటూ 2.5 అంటే 1.25, కానీ ఇక్కడ ఒక 0.2 ఉంది. సో వచ్చిన వాల్యూకి కొంచెం ఎక్స్ట్రా పెంచాలి. 75 ఇంటూ 0.38 ఇది మళ్ళీ 0.4 అని అప్రాక్సిమేట్ చేసుకోండి. సో డినామినేటర్ పెంచుతున్నారు, మళ్ళీ ఓవరాల్ వాల్యూ కొంచెం పెరగాలి అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో 0.4 ఇంటూ 75 తీసుకుంటే మనకి ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక 30 వస్తుంది. సో 10^3 పంపిస్తే 30, ఇది 10^1 పైకి పంపించండి 10^2. సో 1.25/3 ఇంటూ 10^2. సో ఇంటూ 10^2 అంటే 125/3. 125/3 అంటే దిస్ ఇస్ 41.6. ఈ 41.6 కి ఎంత అవుతుంది, ఈ వాల్యూ పెంచాం, ఈ వాల్యూ తగ్గించాం, ఈ వాల్యూ పెంచాం. సో దిస్ హ్యాస్ టు గో మచ్ బియాండ్ దట్. సో నియర్లీ ఈక్వల్ టు 44-45 అలా వస్తుంది. ఓకేనా, క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఎలివేషన్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఫర్ 1.5 molar solution of glucose and water is 4 Kelvin అంట. The depression and freezing point for 4.5 molar solution of glucose and water is 4 Kelvin అంటున్నాడు. అలా అయితే the ratio of molar elevation constant to molar depression constant is how much? So first elevation and boiling point, delta TB is equal to Kf into molality. Kf into molality, correct? సో వాడేమంటున్నాడు, మొలాలిటీ ఎంత ఇచ్చాడు, 1.5 molar సొల్యూషన్ అంటే మొలాలిటీ వాడు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు. కరెక్ట్, సో అచ్చా, అండ్ డెల్టా టీబీ ఎంత ఇచ్చాడు, 4 Kelvin అన్నాడు. సో 4 ఈక్వల్ టు కేబీ ఇంటూ ఇది 1.5. సో కేబీ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4/1.5. సరిపోయిందా? నెక్స్ట్ డిప్రెషన్ అండ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్, మళ్ళీ మొలాలిటీ ఇచ్చాడు, టెంపరేచర్ ఇచ్చాడు. సో డెల్టా టిఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కేఎఫ్ ఇంటూ మొలాలిటీ. డెల్టా టిఎఫ్ ఎంత, 4 Kelvin, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కేఎఫ్ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మొలాలిటీ ఇస్ 4.5. సో కేఎఫ్ ఈక్వల్ టు 4/4.5. రైట్, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు, రేషియో ఆఫ్ ద మోలార్ ఎలివేషన్ కాన్స్టెంట్ అంటే కేబి టు మోలార్ డిప్రెషన్ కాన్స్టెంట్ అంటే కేఎఫ్. సో వాడు అడుగుతోంది కేబి బై కేఎఫ్. సో కేబి ఇస్ హౌ మచ్, 4/1.5 ఇంటూ 4.5/4. సో దిస్ ఇస్ 3. కరెక్ట్, సో కేబీ బై కేఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3. చేశారా ఆన్సర్? డైరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇందులో పెద్దగా వెరీ గుడ్ శ్రావ్య. సో దీంట్లో పెద్దగా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసేసి మనం మల్టిప్లికేషన్లు డివిజన్లు చేయాల్సిన పనే లేదు, సింపుల్ గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ప్రీతిక 5/3 లేదు నాన్న, ఎలా 5/3? 45/15 కదా. 15 3s are 45. నెవర్ గివ్ అప్. 2, వెరీ గుడ్. Right? Next, let's do one more question. Question చూడండి.
మీకు సొల్యూషన్స్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ నుంచి వస్తాయి. రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్, ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్, డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్, ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. ఈ 4 కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ మాత్రం పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోండి. ఈ 4 కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ నుంచి మనకి ఎక్కువ శాతం క్వశ్చన్స్ అన్నవి వస్తాయి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చదవండి. వాట్ వెయిట్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ మస్ట్ బి డిజాల్వ్డ్ ఇన్ 100 grams of water to lower the vapor pressure by 0.2 mmHg. అంటే రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ మీద వచ్చిన క్వశ్చన్. అజ్యూమ్ డైల్యూట్ సొల్యూషన్ ఇస్ బీయింగ్ ఫార్మ్. డైల్యూట్ సొల్యూషన్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? మనకి రౌల్స్ లో ఏం చెప్తోంది? P0 minus PS by P0 is equal to, ఎందుకు? ఎప్పుడైనా సరే మనం సొల్యూట్ డిజాల్వ్ చేస్తున్నామో అప్పుడు వేపర్ ప్రెషర్ అన్నది తగ్గుతుంది. సో వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ డిక్రీజెస్. అందుకే P0 minus PS by P0 which is equal to mole fraction of solute. So number of moles of solute by number of moles of solute plus number of moles of solvent. డైల్యూట్ సొల్యూషన్ అన్నప్పుడు ఈ వాల్యూని నియర్లీ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే NS plus N0 is nearly equal to N0. So this will give you NS by N0. డైల్యూట్ సొల్యూషన్ అయితే మనకి నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అన్నది చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఎంత తక్కువ ఉంటుంది అంటే అది యాడ్ చేసినా పెద్దగా ఫరక్ పడదు మనకి ఈక్వేషన్ లో. సో ఇట్ ఇస్ జస్ట్ NS by N0. సో P0 minus PS by P0 is equal to NS by N0. ఇది మన ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ లో మన వాల్యూస్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో ఈక్వేషన్ ఏంటి? లెట్ మీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ సో దట్ ఐ కెన్ రైట్ దేర్. సో P0 minus PS by P0 is equal to number of moles of solute divided by number of moles of solvent. సాల్వెంట్ ని నాట్ అని రాసుకుంటున్నా ఎందుకంటే P0 రాస్తున్నాం కదా సాల్వెంట్ కి. సో P0 ఎంత ఇచ్చాడు? అయితే లోవర్ ద వేపర్ ప్రెషర్ బై 0.2 అంటే ఏంటి? సొల్యూట్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఎంత వేపర్ ప్రెషర్ తగ్గిందంట? 0.2 mmHg తగ్గిందంట. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? అక్కడ వాడు ఆల్రెడీ ఇచ్చేస్తోంది P0 minus PS వాల్యూ. సో దిస్ ఇస్ 0.2 by vapor pressure of pure water. What weight of glucose must be dissolved in 100 grams of water to lower the vapor pressure by 0.2 mm of Hg? Okay, sorry, P0 kada. So vapor pressure of pure water ఎంత ఇచ్చాడు? 54.2. 2 mm of Hg లో ఉన్నాయి. సో మీరు కన్వర్షన్ చేయాల్సిన పనే లేదు. ఇజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అంటే గివెన్ మాస్ బై మోలార్ మాస్. గివెన్ మాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా. సో వెయిట్ బై మోలార్ మాస్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఎంత? 180 ఇవ్వకపోయినా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. సాల్వెంట్ అంటే గివెన్ మాస్ బై మోలార్ మాస్. వాడేమిచ్చాడు? 100 grams of water అన్నాడు. అంటే గివెన్ మాస్ ఎంత? 100. మోలార్ మాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఎంత? 18. రైట్. సో ఇప్పుడు దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో ఇదేమైంది? 0.2 by 54.2 is equal to weight by 180 into 18 by 100. Correct? So weight equal to అంటే weight of solute కనుక్కోవాలి గ్లూకోజ్. This is 0.2 ఈ 10 ని మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. సో 18 into 100 into 2 by ఓకేనా? 180 కదా, ఇక్కడ 18 ఉంది. సో ఈ ఇంటూ 10 ని దీంతో మల్టిప్లై చేస్తున్నా. సో 2 into 18 వస్తుంది. డివైడెడ్ బై 18 into 54.2. 18 is cancel. సో ఇది 54.2. సో నియర్లీ ఈక్వల్ టు అబో క్వశ్చన్స్ లో వాల్యూస్ దగ్గరికి ఇచ్చాడు. సో 200 బై ఇది వేసుకున్న 2 అంటే 3s లో మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది.
సో 3లో ఆన్సర్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బట్ చాలా దగ్గర వాల్యూస్ ఇచ్చాడు. 3.59 ఒకటి ఇచ్చాడు, 3.69 ఒకటి ఇచ్చాడు. కరెక్ట్? ఓకే, లెట్స్ డూ దెన్. సో అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిందే. సరే చేద్దాం. సో ఇదెంత? 200/54.2. దీన్ని ఇట్లానే ఉంచేద్దాం. సో 27.1. కరెక్ట్? సో 27.1ని by 100/27.1 అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ 27 అనుకుంటే, సో 3s are 81 అంటే ఇదొక 19, ఇదొక 190, అంటే ఇదొక 162, అంటే ఇదొక 6 రావాలి. సో 6 అంటే ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? ఆప్షన్ సి 3.69 grams. ఓకేనా? ఏంటది? శృతి 100 into 2 ఎలా మ్యామ్? లేదు నాన్న, ఇక్కడ 18 ఉంది కదా, సో ఈ 18కి ఈ 18ని చేద్దామని చెప్పి 0.2 into 180 into 100 కదా, ఆర్ 18 into 10 into 100. 18 into దీన్ని రాసుకోండి, 180 into 100 into 0.2 కదా. ఈ 10ని దీంతో మల్టిప్లై చేశాను. సో దిస్ విల్ బి 2 into 18 into 100 అని రాశాను. అర్థమైందా? 18 క్యాన్సిల్ చేయడానికి, అంతే. మేక్ యువర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఈజీ, అంతే. ఎస్, 3.6 అందరికీ వచ్చిందా? వెరీ గుడ్. రాధా, బి ప్రీతిక, గుడ్ గుడ్. శ్రావ్య, వండర్ఫుల్, పర్ఫెక్ట్. ఓకేనా? అందరికీ 3.6 వస్తే ప్రాబ్లమే లేదు. రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The total pressure of a mixture of non-reacting gases X and Y in a vessel is 740 mm of Hg. అయితే the partial pressure of the gas is dash mm of Hg. Given molar mass of X and Y is value ఇచ్చేసాడు. Okay. So the total pressure of non-reacting gases in a vessel is 740 mm of Hg అమ్మ. ఇది P total ఇస్తున్నాడు. P total is equal to 740 mm of Hg. అయితే పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ గ్యాస్ అంటున్నాడు. పార్షియల్ ప్రెషర్ ఏమవుతుందమ్మా? పార్షియల్ ప్రెషర్ ఎప్పుడు కూడా ఇట్ ఇస్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఇంటూ టోటల్ ప్రెషర్. అవునా కదా? డాల్టన్స్ లా చెప్తుంది ఏంటి అంటే పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఎనీ గ్యాస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ దాట్ గ్యాస్ ఇంటూ టోటల్ ప్రెషర్. సో దిస్ ఇస్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ పి టోటల్. సో మోల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి అవుతుంది ఇప్పుడు? నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కదా. So number of moles of X plus number of moles of Y into P total. అంతే కదా? మోల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? number of moles of that component divided by total number of moles. So NX by NX plus NY. So number of moles formula ఏంటి మళ్ళీ? given mass by molar mass. So X కి ఎంత ఇచ్చాడు given mass? 0.6. So 0.6 by molar mass కూడా వాడే ఇచ్చేసాడు. సూపర్ అసలు. 20 divided by ఇది ప్లస్ ఇది. సో దిస్ ఇస్ 0.6/20 ప్లస్ n బై ఎంత? గివెన్ మాస్ ఇస్ 0.45 డివైడెడ్ బై మోలార్ మాస్ ఎంత? 45 ఇచ్చాడు ఇంటూ పి టోటల్. పి టోటల్ ఎంత? 740 mm of Hg. ఫైనల్ ఆన్సర్ కూడా mm of Hg లోనే అడుగుతున్నాడు. సో మళ్ళీ మీరు కన్వర్షన్ చేయాల్సిన పనే లేదు. సో దీన్నే సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు. ఆల్ రైట్, 0.6/20 అంటే ఇదొక 3 into 10⁻⁻² అని రాసుకోవచ్చు. సో 3 into 10⁻⁻² divided by 3 into 10⁻⁻² plus
0.45 by 45 అంటే 10 power minus 2. ఇది ఒక 10 power minus 2 into 740. సో 10 power minus 2 కామన్ తీసేయండి మొత్తానికి 3 by 4 into 740. So this will be 185. సో ఇది మళ్ళీ 555 into 10 power minus 2 2 decimals అంటే 5.55. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది 5.55 mm of Hg. సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చిందా? ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? Right? Yes, Shrikar kuda 5.55. That's it. So simple calculations, you will get your answers. Andike solutions chapter easy ga solve cheseyochu. Just basic colligative properties meeku telisinda అయిపోయి. ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయాలి, ఎందుకంటే ఆప్షన్స్ ఉండవు కాబట్టి క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ప్రాపర్గా క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకొని మాత్రమే మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. అదే మీకు ఎంసీక్యూస్ ఉంటే కొంచెం ఫరక్ పడదు, ఎందుకంటే అప్రాక్సిమేషన్స్ చేసుకున్నా యూ కెన్ చెక్అవుట్ విత్ ద ఆన్సర్. ఎస్ శ్రీకర్, ఎస్ రాధా, గుడ్, రైట్. సో యూ మస్ట్ ఆల్వేస్ చెక్ విత్ దిస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, మాస్ ఆఫ్ యూరియా. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ లో కనుక యూరియా అంటే NH2CO NH2 అని మెన్షన్ చేశాడు, కానీ ప్రతిసారి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి వాడు అలా కెమికల్ ఫార్ములాస్ ఇస్తాడని. గ్లూకోజ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇట్లా ఏం ఇవ్వడమ్మా, యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. సో క్వశ్చన్ చదవండి, మాస్ ఆఫ్ యూరియా రిక్వైర్డ్ టు బి డిజాల్వ్డ్ ఇన్ 1000 grams of water అంట. సో 1000 grams of water. In order to reduce the vapor pressure of water by 25%. Question జాగ్రత్తగా వినండి, question జాగ్రత్తగా వినండి. Mass of urea that is required to be dissolved in 1000 grams of water. Okay, అంటే weight of solvent is 1000 grams. Weight of urea కనుక్కోవాలి. To reduce the vapor pressure of water by 25% తగ్గాలి, అవునా? సో 25% తగ్గాలి అంటే సపోజ్ ఇనీషియల్ గా P0 అనుకోండి, వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సాల్వెంట్, ప్యూర్ సాల్వెంట్ P0 అనుకోండి. సొల్యూట్ యాడ్ చేయడం వల్ల వేపర్ ప్రెషర్ తగ్గుతుంది, కరెక్ట్? సో దీని డిఫరెన్స్ మనకి 0.25 రావాలి. 25% కదా, అంటే 0.25 అంటే ఒకటి P0 అనుకుంటే PS ఏమవ్వాలి, 0.75 P0 అని అవ్వాలి, ఎందుకంటే 100 minus 25 is 75, కరెక్ట్? సో ఒకటి P0 ఇంకొకటి 0.5 P0 అయితే అప్పుడు 1 minus 0.75 will turn out to be 0.25. సో ఇనీషియల్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ P0 అనుకుంటే వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇస్ 0.75 P0. 0.75 P0. ఇప్పుడు లెట్స్ స్టార్ట్ సాల్వింగ్. మన ఫార్ములా ఏంటి? P0 minus PS by P0 is equal to mole fraction of solute, Raoult's law. So this is number of moles of solute by number of moles of solvent, right? So P0 అంటే ఎంతమ్మా? సో P0 మనం అనుకుంటున్నాము, this is 0.75 P0 divided by P0 is equal to NS, number of moles of solute అంటే ఏంటి? గివెన్ మాస్ బై మోలార్ మాస్, రైట్? సో గివెన్ మాస్ ఎంత ఇచ్చాడు, క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో W బై మోలార్ మాస్, NH2CO NH2 మోలార్ మాస్ ఎంత? సో 14 28 కి 60 అనుకుంటా కదా. సో బట్ లెట్స్ డూ ఇట్ అగైన్. N 28, కార్బన్ 12, ఆక్సిజన్ 16, హైడ్రోజన్ 4. Yes, it is 60. So weight by 60 divided by
Number of moles of solvent. Solvent 1000 grams of water. అంటే given mass ఎంత 1000 grams divided by molecular weight ఎంత water. It is 80. సో ప్రాబ్లం ఈజీయే, ప్రాబ్లంలో తప్పలేదు, ఈజీయే. కాకపోతే మీకు ఇది స్ట్రైక్ అవ్వాలి. 25% తగ్గింది అంటే వాల్యూస్ ఎలా తీసుకోవాలి అన్నది మైండ్కి స్ట్రైక్ అవ్వాలి, అంతే. అది తెలిసిపోయిందంటే ఎంతసేపు ఇవి డివిజన్లు మీరు చేయలేరా, 2 నిమిషాల్లో చేసి పడేస్తారు. సో దిస్ ఇస్ P0 into 1 minus 0.75 by P0. P0 cancel amma. So 1 minus 0.75 is nothing but 0.25. అదే కదా వచ్చింది. So that is equal to weight by 60 into 18 by 1000. So this is 0.25 into 60 into 1000 divided by 18 is equal to weight of solute. So ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు, ఇది ఒకటి క్యాన్సిల్, ఇది ఒకటి క్యాన్సిల్. సో ఇది 25 అవుతుంది. సో 25 into 6 into 100 divided by 18, ఇది ఒక 3 times అనుకోండి. సో ఇది ఒక 8 times 8.3. చేశారా? ఎంత వచ్చింది మీకు వాల్యూ? $830 వచ్చిందా సేమ్ వాల్యూ? 8.3 into 100. అంతే, నాకు 830 వస్తుంది, మీకు అదే వాల్యూ వస్తుందో లేదో నాకు చెప్పండి. 830 833 అట్లా వస్తుంది వాల్యూ. ఓకేనా? Fine? Yes. So this is nearly equal to 833 grams. Fine? Fine. 833.33. Perfect. Nearest integer అన్నాడు కదా, సో డెసిమల్స్ లో రాయకండి, జస్ట్ వాల్యూ రాసుకోండి సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది ఒక సుత్తి క్వశ్చన్, కానీ జేఈ మెయిన్స్ 2023లో అడిగిస్తాడు. ఎందుకంటే పిల్లలకి ఒక స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటుంది, ఒక గ్రాఫ్ చూసారంటే ఇమీడియట్ గా బాబోయ్ గ్రాఫ్ అన్న ఫీలింగ్ వస్తారు. యాక్చువల్లీ గ్రాఫికల్ క్వశ్చన్సే చాలా ఈజీ అమ్మ, ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఈక్వేషన్ ని ఈ వై యాక్సిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ రూపంలో రాయగలుగుతున్నారు అంటే స్లోప్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు, ఇంటర్సెప్ట్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. అవే అడుగుతూ ఉంటాడు క్వశ్చన్స్ లో. సో అదే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో క్వశ్చన్ ఏంటి? The vapor pressure versus temperature curve for a solution solvent system is shown below. 80, 81, 82, 83. The boiling point of the solvent is. చూడండి, ఎప్పుడైతే మీరు సొల్యూట్ ని యాడ్ చేస్తున్నారో సొల్వెంట్ కి, it will be forming solution, correct? Vapor pressure of the solution is always lesser than the vapor pressure of solute. కానీ boiling point of solution is always greater than the boiling point of solvent. So higher boiling points చూసుకోండి, temperatures. ఓకే, సో గ్రాఫ్స్ ఎక్కడ ఇస్తున్నాడు పాయింట్స్ చూసుకోండి. సో 1 ATM దగ్గర అంటున్నాడు. సో 1 ATM దగ్గర 82 డిగ్రీ సెల్సియస్ 83 డిగ్రీ సెల్సియస్. దేనికి ఎక్కువ ఉంటుందమ్మా? సొల్యూషన్ కి ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే దిస్ పాయింట్ కరెస్పాండ్స్ టు టెంపరేచర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ అండ్ దిస్ పాయింట్ కరెస్పాండ్స్ టు టెంపరేచర్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. వాడేమంటున్నాడు? బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. ఆన్సర్ ఏంటి? 82. సింపుల్ క్వశ్చన్, వెరీ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్, బేసిక్.
Okay, let's do one more question. Solution of 12 grams of non-electrolyte is prepared by dissolving it in 1000 ml of water, exerts the same osmotic pressure. అంటే రెండు సొల్యూషన్స్ కూడా isotonic solutions as that of 0.05 molar glucose solution at the same temperature. అయితే the empirical formula of A is CH2O అంట. The molecular mass of A is how much? Okay, so question ఏంటి? సో pi1 ఈక్వల్ టు pi2. ఎందుకు ఇక్కడ రాస్తాను సో దట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఐ కెన్ డూ. సో pi1 ఈక్వల్ టు pi2. ఎందుకు? సొల్యూషన్స్ వాడు సేమ్ అన్నాడు, ఎందుకంటే దే ఆర్ ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్స్. ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్స్. నా పై అంటే ఏంటి? CRT is equal to concentration C2 into R into T. సేమ్ టెంపరేచర్ అన్నాడు, అవునా? సో టెంపరేచర్ క్యాన్సిల్ చేసేసుకోండి, R ఎనీవే కాన్స్టెంట్. సో రిలేషన్ ఏంటి? C1 ఈక్వల్ టు C2. ఫస్ట్ సొల్యూషన్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ సొల్యూషన్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్. సో ఫస్ట్ సొల్యూషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత? 12 grams నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్ A is prepared by dissolving. సో తెలియదు మనకి. సో నంబర్ ఆఫ్, మళ్ళీ C అంటే ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బై వాల్యూమ్. సో దిస్ ఇస్ 12 grams by molecular weight into 1 by వాల్యూమ్. ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 1000 ml అన్నాడు. మొలారిటీలో లీటర్స్ లో ఉంటది. సో 1 liter is equal to 1000 ml. సో 1 రాసుకుంటారు is equal to కాన్సన్ట్రేషన్. సూపర్, అసలు ఇక్కడ వాల్యూ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేసాడు 0.05, రైట్? సో 0.05 m equal to 12 or m equal to 12 by 0.05. So this is nothing but 1200 by 5, which is equal to 240. Identa 240 grams. సో మీకు ఇక్కడ యు హావ్ గాట్ ద మొలారిటీ, కాన్సన్ట్రేషన్ తెలిసిపోయింది. వాడేమంటున్నాడు? కాన్సన్ట్రేషన్ అంటున్నాను ఏంటి? మోలార్ మాస్ తెలిసిపోయింది. మోలార్ మాస్ 240 అవ్వాలి. ఎంపెరికల్ ఫార్ములా CH2O. సో లెట్స్ రైట్. సో ఎన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, విచ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు మాలిక్యులార్ ఫార్ములా మాస్ బై ఎంపెరికల్ ఫార్ములా మాస్. సో మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఎంత? చూడండి, స్టాయికియోమెట్రీని లింకప్. ఇది 240, ఈ వాల్యూ ఎంత? ఓ అసలు డైరెక్ట్గా వచ్చింది కదా, బట్ అసలు ఎంపెరికల్ ఫార్ములా వేస్ట్, ఇచ్చి వేస్ట్, మనకి అవసరం లేదు. ఎనీవేస్ దట్స్ ఇట్. సో ఆన్సర్ విల్ బి 240 grams అంతే. ఓకేనా? యూ నీడ్ నాట్ క్యాలిక్యులేట్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా. నేను ఫస్ట్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా అన్నాడు అనుకున్నా, సో మాలిక్యులర్ మాస్ అంటున్నా, డైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్. ఎంపెరికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ A is CH2O అన్నాడు, సో దీనివల్ల మనం యూజ్ లేదు. కానీ ఒకవేళ క్వశ్చన్ లో మాలిక్యులర్ ఫార్ములా క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎన్ వాల్యూ. మాలిక్యులర్ ఫార్ములా మాస్ బై ఎంపెరికల్ ఫార్ములా మాస్. 240 by 16, 12, 2. 240 by 30 అంటే ఇది 8 వస్తుంది. సో ఈ వాల్యూని 8 తో మల్టిప్లై చేస్తే C8H16O8, దట్ విల్ బికమ్ ద మాలిక్యులర్ ఫార్ములా. క్వశ్చన్ బట్టి వాల్యూ చూసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇస్ 240 grams, రైట్? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. బి ప్రీతికా, శ్రీకర్, పర్ఫెక్ట్. Next question. Molality of an aqueous solution of urea is 4.44 molal. అయితే mole fraction of urea in solution is how much? Value is dash. మీకు మొలాలిటీకి మోల్ ఫ్రాక్షన్ కి రిలేషన్ గుర్తుంది అనుకోండి, డైరెక్ట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి, డైరెక్ట్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. గుర్తు లేకపోయినా చేయొచ్చు. హౌ? చూడండి, మొలాలిటీ 4.44 అన్నాడమ్మా. వాట్ ఈస్ మొలాలిటీ?
number of moles of solute by weight of solvent in kg. So 1 kg solvent అంటే ఇక్కడ solute యూరియా సొల్యూషన్ అంటున్నాడు, అంటే మనకు అక్కడ రిమైనింగ్ ఇస్ వాటర్, కరెక్ట్. సో దీని అర్థం ఏంటి, 4.44 moles of urea is present in 1 kg water. అంతే కదా డెఫినేషన్ ప్రకారంగా. సో 4.44 moles of urea is present in 1 kg of water. ఫైన్. ఇప్పుడు వాడేమంటున్నాడు, మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ యూరియా ఎంత. సో మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ యూరియా ఇన్ సొల్యూషన్. సో మోల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ యూరియా బై నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ యూరియా ప్లస్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ వాటర్. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ యూరియా ఆల్రెడీ వచ్చు, 4.44 divided by 4.44. Number of moles of water given mass by molar mass. Given mass ఎంత, 1 kg అంటే 1000 grams. సో 1000 divided by వాటర్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత, 18. అంతే. సో ఒకవేళ మోల్ ఫ్రాక్షన్ చేసుకున్నా మీరు ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. ఇది ఇంకా ఈజీ. సో ప్రతిదానికి ఫార్ములాలు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ 4.44 by 4.44 plus 1000 by 18. 509 45 55 55.5. క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి ఆన్సర్. సో దిస్ ఇస్ 55 కదా, 59 4.44 9 59.9 అంటే నియర్లీ ఈక్వల్ టు 59.9 డినామినేటర్. సో నియర్లీ ఈక్వల్ టు 60 అనుకోవచ్చు. సో నియర్లీ ఈక్వల్ టు 60 అయిపోతే సో దిస్ విల్ బి 44 by 60 అంటే 6 రాసి ఇంటూ 10 రాదు. సో 3 times. సో ఇది 22.7.4. ఇది నాకు వాల్యూ వచ్చేసి 7.4 వస్తుంది. మీకు అంతే వచ్చిందా, 56.5. శ్రీకర్ 1.07. 1.07 రాదమ్మా, నాకు ఇక్కడ 2.22 వస్తుంది. నో 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 నో, ఇది ఇంటూ 10 కదా. సో దిస్ ఇస్ 2.22 by 3. This is 2.22 by 3 into 10 ఇక్కడ ఉంది. సో ఇంటూ 10 by 10 చేస్తున్నా. సో దిస్ ఇస్ 22.2 by 3 into 10 power minus 2. సో దిస్ ఇస్ 7.4 into 10 power minus 2, 10 power minus 3 అంటున్నాడు. సో 74 into 10 power minus 3. సో ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి, 70. రైట్, ఓకేనా. వాల్యూ తప్పు తీసుకున్నారు మ్యామ్ మీరు. ఏ వాల్యూ, number of moles of urea by number of moles of urea plus water. Urea 4.44 moles వాడే ఇచ్చేసాడు, డివైడెడ్ బై మోల్స్ ఆఫ్ వాటర్. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే గివెన్ మాస్ బై మోలార్ వెయిట్, అవునా. సో గివెన్ మాస్ ఎంత, 1000 grams by 18.
So 4.44 by 4.44, 1000 by 18 అంటే 55.5. So 4.44 plus 55.5 is 59.94 వచ్చింది. సో 59.9 ని నేను ఆల్మోస్ట్ 60 అనుకుంటున్నా. సో దిస్ ఇస్ 4.44 by 60. 4.44 by 60 ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే నాకు ఇంత వస్తుంది. 7.4 into 10 power minus 2. Question కానీ 10 power minus 3 లో అన్నాడు. So answer will be 74 into 10 power minus 3. ఓకేనా? శ్రీకర్ 56 రాదమ్మా, బికాస్ ఐ డిడ్ నాట్ డూ అప్రాక్సిమేషన్ హియర్, అందుకే అంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నా. నేను ఒకవేళ అప్రాక్సిమేషన్ చేస్తే దెన్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ యునో మేబీ అంత డిఫరెన్స్ కూడా రాదు. 56కి 74కి చాలా వేరియేషన్ ఉంది. ఐ హావ్ డన్ ద ప్రాపర్ క్యాలిక్యులేషన్, సో ఇట్ విల్ టర్న్ అవుట్ టు బి 74 అమ్మా. ఇట్స్ నాట్ 56.5. క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. Shall we move to the next question? Bhavesh, isotonic solutions kadamma rendu, so concentrations rendu equate chesko ante. Fine, vachaya answerlu? Yes or no? Perfect. Next question. We have 3 solutions of NaCl anta, labeled as A, B and C with concentration 0.1, 0.01, 0.001. A, B, C. Concentrations enta 0.1 molar, 0.01 molar and 0.001 molar. Correct? So the value of Van 't Hoff factor for these solutions. So ఏ నుంచి బి నుంచి సికి వెళ్తున్నప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమవుతుందమ్మా? డిక్రీజెస్. ఇది 10 power minus 1 అనుకుంటే ఇది 10 power minus 2, ఇది 10 power minus 3. కాన్సన్ట్రేషన్ దిగుతుంది, తగ్గుతోంది అంటే ఐ వాల్యూ ఏమవ్వాలి? పెరగాలి. సో ఏమవ్వాలి? ఐఏ లెస్ దాన్ ఐబి లెస్ దాన్ ఐసి. సో ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ ఏ, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కాన్సన్ట్రేషన్ వాన్ 't Hoff ఫ్యాక్టర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇది లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ అమ్మా, చూసుకోండి, సింపుల్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, a solution of H2SO4 is 31.4% by mass అయితే and has a density of 1.25 gram per mole. The molarity of the H2SO4 solution is dash. సో మొలారిటీ ఇచ్చాడు, వెయిట్ బై వెయిట్ పర్సెంటేజ్. ఫార్ములా ఏంటి? Molarity is equal to percentage weight by weight into 10 into density by gram molecular weight. So this is percentage is 31.4 into 10 into density anta ichadu 1.25, gram molecular weight entamma 98. Answer calculate chesi cheppandi. Fine, simple calculation, direct to formula. Next question. The osmotic pressure of a dilute solution is 7 into 10 power 5 Pascal at 273 Kelvin. Osmotic pressure of the same solution at 283 Kelvin is dash. So, same solution antunnadu. Ante okay. So, pi 1 equal to pi 2. Same solution antunnadu. Ante isotonic solutions ani ardham. So, pi ante enti? C into R into T equal to C into R into T. R cancel. Temperatures ఇచ్చాడు, ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అడుగుతున్నాడా?
అచ్చా ఓకే ఎనీవేస్ సో ఫార్ములా ఏంటి పై ఈక్వల్ టు సిఆర్టి సో ఇందులో వాడు అడుగుతోంది ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అండ్ టెంపరేచర్ ఆస్మాటిక్ కి ప్రెషర్ కి టెంపరేచర్ కి రిలేషన్ ఏంటి ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్ సో pi1 by pi2 equal to t1 by t2 సో pi1 ఎంత ఇచ్చాడమ్మా 7 into 10 power 5 పాస్కల్స్ ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ ఇక్కడ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అంటున్నాడు న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పాస్కల్ సో కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు డివైడెడ్ బై pi2 ఇంటూ టెంపరేచర్స్ ఎంత ఇచ్చాడు 273 కెల్విన్ బై 283 కెల్విన్ అంతేనా సో pi2 equal to 283 into 10 power 5 divided by 273 ఇది ఇంటూ 7 సో ఇదంతా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అండ్ రైట్ ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 10 power 4 attitude girl and Bhavesh 72.5 and answer is it 273 283 kada so 7 into ante 70 so into 10 power 4 ante above 70 ravali so above 70 answer ante maybe yes it could be 72.56 so I'm writing directly 72.56 into 10 power 4 right so above 70 kabatti yes there is high chance that it could be the same answer Saket also perfect nana next question the mass of sodium acetate required to prepare 250 ml of 0.35 molar aqueous solution is dash so molarity is equal to number of moles of solute by volume of solution in liter so 0.35 is equal to given weight by molecular weight into 1 by v into 1000 this is in ml so 0.35 is equal to weight calculate cheyali molar mass 82.02 into 1000 divided by volume is 250 ml so this is 4 times so weight equal to 0.35 into 82.02 divided by 4 so weight equal to 0.3 అనుకుంటే ఇది ఒక 82 అనుకుంటే 24.6 by 4 అనుకుంటే 4 6 24 అంటే 4 1 4 ఇది ఒక 6.15 వస్తుంది ఆన్సర్ సరిపోయిందా ఒక 82 0.35 24.6 divided by 4 6.15 కి ఇంకా వాల్యూ పెరగాలి so it could be nearly equal to 7.17 anta yeah it could be the answer nearly equal to 7
ఓకేనా? భవేష్ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు, సాకేత్ ఆల్సో 7.17 అంట. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. సో ఆన్సర్ విల్ బి నియర్లీ ఈక్వల్ టు 7 grams. సరిపోతుంది. ఫైన్, రైట్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ సొల్యూషన్స్ చాప్టర్. సో ఇంకా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. యూ కెన్ కీప్ సాల్వింగ్. కాత్యాయని ఆల్సో పర్ఫెక్ట్ అమ్మ. సో యూ కెన్ సాల్వ్ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. ఓకేనా? So fine then, I'll be seeing you all in the next class. So before that, advance happy Diwali. So it's colorful lights, right? It's a colorful festival. So andaru manchiga celebrate cheskondi and be very safe when you are using your crackers and all. Better do not use so much of polluted crackers avanni use cheyaddu. So I wish you all a very happy Diwali. Thank you, and I'll be seeing you all in the next class. Until then, this is Jayashree, and thank you. Have a good day.